Coucou les coucous! De retour. De retour, qu'est-ce que je dis là? Bienvenue à une nouvelle série. On va essayer Earthlock. C'est un... De ce que j'ai pu comprendre, c'est un middle of the line RPG qui est sorti en 2015. Fun fact, il y a Hiroki Kikuta qui a composé une tonne dessus. Il a travaillé sur Secret of Mana, c'est le compositeur principal de Secret of Mana et Seiken Densetsu 3 / Trial of Mana. Je pense pas que c'est lui qui a fait Trial of Mana, mais originalement c'est toutes ses tunes. Mid-2010, j'ai l'impression qu'il a fait une poignée de jeux indie. Des tunes pour des jeux indie. Là. Press any button to start. Est-ce que c'est un bout de manette? Ben là. Puis je fais un patch. Pas mal. Hop. Ok. You're back. Ok. Il fallait être connecté à Epic Game Store. Je vais baisser la musique, c'est bien. Control. WASD, space, backspace, left control, controller, il y a peut-être des choses. Ok, on va. Ok. Confirm, escape, cancel, use V, QE, P pour pause. On va garder ça en tête pour le futur. On va rester en anglais. Left control, cancel, cancel, start game. Alright. The ruins of the past, shrouded in mystery. Legend claim men bowed in fear and awe of a mythic civilization that ruled across all of Umbra. Parce que Umbra, c'est le nom de notre monde. Godlike, harsh ruler who harnessed Omri, the magical energy they stored in our planet's core. There was an uprising in the midst of the war. Umbra shook, and the ground to a halt. The Omri core burst, splitting across the land that volcanoes erupted. Tsunami rose. Aussi dynamique que become the mythic race was but a memory and Umbra was a new. Aussi dynamique que Hyperlight Drifter. It remained, flowers and beasts were tainted by Omri for good and bad. Men and others struggled on. Soon, a new civilization grew. Now, Umbra is calm. In the north, the Suvian Empire rules. But Dark Whisper dwells in the ruin of the old. On voit que c'est un budget game. Mais c'est pas grave. Earthlock. Oh, ok. Loading très vite, alors on n'aura jamais le temps de lire les pro tips. Suvia, House of the Great Wave. House. That me? Which one am I? Rise and shine, Taika. Just one more class, and it's the first cadet flight mission. Eve. Eve? Prefer. Do I have the best of boy? Wish you were here, Mom. Be here to welcome me back after my Faust.
Be here to welcome me back after my first scout mission. Ok, fait. J'utilise la manette pour le moment. 2 healing bombs, 5 lances. Et j'assume que c'est une photo de ma mère. Mes cheveux sont un peu plus rebelles. Ah, c'est peut-être moi dans ses bras. Puis j'assume que c'est moi sur la photo en haut. Et mon dogo. Ça, je sais pas c'est quoi. Hop, sorti de ça. Ok. Triangle pour ouvrir le menu. So far, so good. Control. Là, c'est le confirm. Ah, ça fait chier, ça. Je fais control, je dis... First, center or zero all stick and press any button or wait for the timer to finish. Want to replace it? Yes. Alright, fait confirm. C'est sur mon A button. Exit. Va être en haut. Cancel. Mon use button va être à gauche. Là, je mets LR. Done. Return to game, ok. Ok, bon. Je mets les boutons de Final Fantasy du Super Nintendo, là. Healing Bomb, restore 100 health. J'ai... Il manque de l'HP, that's a bit rude. Et je peux fermer le menu directement, juste en pesant sur triangle. Lance. Level 1 Lance Ammo for Slingers. Inflicts piercing damage. J'en avais 10, j'en ai trouvé 5. Material. Range attack that inflicts physical piercing damage. Damage type, j'assume que c'est le symbole pour pierce. Attaque, défense, magie, magic defense. Accuracy, evasion, speed. A melee attack that inflicts physical piercing damage and fire trap inflict magical fire damage when the target performs a melee ability. Damage. Je sais pas c'est quoi c'est Thunder ça? Je sais pas. Ah, ouais, peut-être Thunder vu que ça c'est un Thunder Fist. Both physical, crushing, and magical electro damage. Ok, donc. Physical c'est la sword, crushing c'est la balle. Magic. Peut-être que le swirly ça veut dire magical. Fire trap drop. Multi-target range attack that inflicts physical damage and fire trap. C'est la même chose mais en... Brave Slinger, ok. Il lance des lances avec ma banette. Standard issue crossbow used by the Conciliant soldier. Plus max health. Fire glove, a heavyweight glove built for the knockout. Thunder damage, chance that Thunder Fist can inflict stun. Quest là, graduate. Complete final combat exam. Side quest, y'en a pas. Option. Am I stealthing? Donc,
Seconde. Ah, parfait, ça coupe pas la musique. J'aime que mes boutons disent Circle, Triangle, Cross, Square, mais quand on regarde les actions dans le jeu, ça dit A, B, X, Y. Genre, dans les options, je vois les boutons de PlayStation, puis dans le jeu, en bas à droite, on voit les options de que j'assume et Xbox. Ok. Fait que double checking. Confirm, j'ai mis Circle qui est à droite. Parfait. Exit, j'ai mis Triangle qui est en haut. Ouais, ouais. Une j'ai mis Cross qui est en bas. Puis le Use. Ok. Wow. Okay. Je pense que je vais essayer de m'habituer. On ouvre ça, on va dans les options. Contrôle. Confirm. Replace. Ça n'a pas fonctionné ça. Control. Si je dis... Be right back. Okay. Let's try stuff. Talk. Hi. Ivory. Donc c'est Ive, mon petit nom. My brother is an owl and says that High Owl Lady Lumia seem a bit worried these moon runs. Wonder what's going on. Just one more class and some of us will be flying. Glad I study here at the academy and not at the archive with those boring owls. I love to use trap because they won't know and boom, they go off when your opponent tries to melee attack you. Our healing bomb. Got that stuff ready up for you for the next history exam. Excited about the scouting mission? I heard they're still struggling with the goblin presence. Urgh. You're right, Taika. I need to finish up combat training so I get to fly. Okay. These are some high quality firearms. Oh. Okay. These look sharp. The books? Structure. Welcome to your final combat exam, Miss Lavender. Ivory Lavender. C'est très évocateur comme nom. Are you serious? You nervous? Why would I be nervous, instructor? If the general's daughter failed her exam, it'd be a little embarrassing, no? Gee, thanks for bringing that up, instructor. Let's get to it. Sorry, Stormdog, you're gonna have to sit this one out. Okay, ready when you are. Welcome to Final Combat Training, Ives. We'll start with Swirl Compatibility. Compatibility allows you to select from a list of ability in your current stance. Using ability in your Punch Scout stance, toss both yellow squares, both Emery, and one turn. Ok, fait que j'ai deux Emery. Ok, non, en dessous de mon HP en haut à gauche, j'ai 3 petits cubes jaunes. Select compatibility avec the target. Yes, ma'am. Good fighter monitors their health closely. Items give you access to potions. Select item and use potion if your health gets low. Yes, ma'am. Ok. Fait que c'est... On voit le Kikaji next à droite. Je peux pas... Non. Ok, rest, là je peux faire
Change stance à droite. Fait que là, on vient ici. Souviens Trooper. Melee attack that inflict. Voilà, je mets mon Fire Trap. Ah, c'est en bas. Ça m'a coûté 2. J'en avais 3, donc j'ai récupéré 1. J'ai encore assez d'HP que ça vaut pas la peine de me healer. On va faire un Thunder Fist. Moi, j'ai pas vu la trap a fait combien. Good work. Next you'll fight a flying creature. Remember, you will have to use range attack to hit it. Switch stance to access range abilities. Bring out whatever you got, instructor. Mon HP est reboosté. Aren't you a cute little bugger? Ive, in this stance we will cover stances. Stance give you different set of combat ability, allowing you to choose strategies depending on enemy type. Your scout stance give you access to melee abilities. Your slinger stance give you access to ranged abilities. As you can see, Ive, the target is not flying and cannot be hit by a melee attack. Change to the slinger stance so you can attack the flying target. Câlin. Ah, ok, c'est un fast forward. Ok. Faut-tu que je le confirme avec le même bouton. Ok, là j'ai sorti ma crossbow. Change this thing costs 1 turn, allow your enemy to attack. Ok. Ça m'a pas coûté de points jaunes. You can set your starting stance from the pair menu before combat begins. Tu peux pas attaquer? Fait que là, je pèse sur A. Fait que comme à Mario RPG, tu sélectionnes qu'est-ce que tu veux faire, puis pour confirmer l'action, tu repèses sur le même bouton. Fait que là, en ce moment, attends, on va canceller. C'est ça. Généralement, mon A... Non, mon A, c'est mon... Non, c'est mon confirm en ce moment. Fait que ça... Never mind, qu'est-ce que je viens de dire. Ben, je pense que c'est valide, mais je peux pas le... Je peux pas le prouver, je pense. Final lesson, parce que c'est Ivory et non Ivory. Je suis plus sûr. Combat engagement. Enemy will attempt to engage in combat if you get close to them, but will give up if you get too far away. The combat countdown timer displays when enemy attempt to engage in combat. Shows both the number of enemy and the remaining time before combat starts. Press the B button to get the first turn in battle before the timer runs out, or the enemy will gets close and strike you. The experience you gain is significantly increased by fighting more and more enemies. Be brave and bold. Gather and fight as many enemies as you dare. Approach the target and try and engage both of them in combat. Press B to get the first turn. Hunt instructor, come on, Teika, we got this. Okay. J'ai gagné l'initiative. Parle à mon chien pour m'expliquer des choses. Exposition, next position. Teika. At the start of your turn, you generate 1 Amory. But you use up Amory when you perform combat abilities. The rest of the ability is a way of generating 1 extra Amory per turn. Fait que je m'en refais 1, mais je peux m'en refaire 2 si je souhaite. Select utility abilities and use the rest ability if you do not have enough Amory to perform an ability. Packmate, use powerful shield to support the party from elemental attack. Alright. Multi-target range attack that inflict water damage. 6 cents. Allow Taika to learn new abilities from plants and beasts. Learn ability add to Taika's elemental knowledge. Adding additional elemental immunities to elemental absorb. Bite, fire breath. Inflict the fire type. Ok, t'as beaucoup d'HP toi. 86. T'as attaqué. Gland hit. C'est encore à moi. J'ai encore 2 trucs. On va essayer le water bomb.
sensiblement le même nombre de dégâts. On va checker ça fait combien de dégâts. Ça fait 52 celui d'en bas. Les HP tombent en arrière, je suis pas sûr. Alright, fait que toi tu n'as plus d'énergie pour faire des choses fancy. Critical 200. Je veux revoir les HP que ça fait. Les HP 52, ok. Fait que le fils fait plus de dégâts. bonus. Level 5 là. Ok, mon chien il a plus d'HP parce que il est plus high level. Ok, la barre verte c'est les HP qu'on avait au début. La barre jaune c'est qu'est-ce qu'on vient de gagner, je pense. Bonus x2, multi-enemy x2, no one died. Okay. Congratulations, cadets. This class marked the end of the cadet training and the beginning of hopefully some long illustrious careers you can be proud of. General Lavender will now announce which pilot will be sent on their first scouting mission. C'est moi Lavender, right? Ben, écoutez, ce serait ma mère, mon père, un oncle ou un truc genre. Là. Inspector Vera, word of caution, the scout patrol is routed along the burning coast. We lost a couple good pilots at the Goblin camp by the Zibirum Temple. This mission is no walk in the park. General Bam. Thank you, Instructor Vera. Listen up. The cadet that have flight clearance for the first scout mission. Punch! Judy. Sim. Ivan. Commander Ichabo will evaluate your performance, and trust me, I listen to what he says. You'll find the flight clearance document on your desk. That will be all. What? Are you serious? I'm in the top 3 of the class. He deliberately took my name off. What's your tone, Ivory Lavender? I'm a Lavender too. You're speaking to your commanding officer. If you or any other cadet isn't ready, they will remain here and train harder. You being my daughter has nothing to do with my decision. Ok, Bran, c'est mon père. Il y a quelque chose qui est arrivé à ma mère. It has everything. Class dismissed. Commander Chabot, I assume preparations are complete for my immediate departure to Anu. All is prepared, General. Punch. I'm sorry. I'm happy you got in. Spent so much time teaching me and I crashed one of the General's best. I don't know how I made it into the list. I do. My father never let me do anything. I think he can't handle it, but I'll show him. Yeah, he was really hard on you. Take my place. You deserve it. Punch. I don't deserve you. Thank you so much. Take up. Let's head to the flight deck before anyone catches us. Flight clearance. I feel it a bit contrived. My brother is an owl and says that I ouais. Ok, c'est un ascenseur. Wish you were here, Mom. Be here to welcome my... Oh, okay. When the countdown timer, press B to initiate combat. Activating combat before CCT combat countdown timer CCT. And that give the player party first strike. Player get first turn in combat. Enemy that can engage in combat will display the following. Point d'exclamation, ils me suivent. Jaune is thinking of coming back. Et bleu is going to the last known position of the party and is about to give up very soon. Je vais vraiment finir l'épisode dans pas long. Je regarde les tutoriels puis je veux pas commencer une nouvelle scène. C'est une chose que j'ai un peu peur, comment je vais poser entre les épisodes. Pas comme un émulateur où je peux juste faire un quick save ou... Je sais pas, les quick save ont l'air de quoi dans le jeu. If there is. Each party member has a different abilities that can be selected during combat. Remap in the ability. Only 8 ability percent can be accessed in combat and these can be mapped too slightly.
Change stance, c'est correct. Combat queue. Altering the speed of a party member or the cost of an ability will allow them to jump ahead or fall back in the queue. Ah, peut-être que des habilités qui coûtent 2 ralentissent. Je suis pas sûr. Swapping allows combat pairs to change position and cost 1 turn to perform. Swapping can be used to activate bond perks between pairs. Party can escape from combat by feigning death. Boss can full by feigning death, so don't even try. Okay. Rest generate a single armory, but cost 1 turn. Damage type. Different attack perform different damage type. These are divided between physical, l'épée, and magical, the swirly. Attack can have the following traits: piercing, crushing, Kablosion, and slashering. Elemental trait can also be inflicted by attack, including fire, ice, water, ice. Okay, earth, c'est la plante. Électro. Qui sont pas dans le même ordre. Dans le truc est à gauche que dans le truc est à droite. Donc, fire, la petite plante. Ice, la boule épineuse bleue, qui est l'air d'un flocon, mais pas qui a l'air d'un pas flocon. Water, c'est la goutte. Earth, c'est la feuille. Electro, c'est le zap-zap. And air, qui est la tourtourne. Enemies are weak to both physical. Check Bestiaire for enemy weakness so you can maximize your damage. Ok. Fait que tout le monde a 2 weakness. Taking damage reduce health. If the health reaches 0, the character will be KO'd, receiving no more turns. Party member health is less than 25%. The bar health flash, so pay attention. Ok, c'est juste ça. Warning. Can return to combat to be resurrected. This can be achieved by the use of items or abilities. Combat is failed and game over occur when all party members have 0 health. Continuing the game sends the player back to their last save location. But how do you save? The party has a shared inventory which all party members can access. A ticket item can be remapped. Only 8 items. Using an item costs 1 turn and 1 item. Using item does not build bond. Take off. Ok, là il est mappé sur le bouton A. Peux-tu dire que... Non, item. Je sais pas comment le remapper. Il n'y a pas de bouton save ici. Alright, on va appeler ça un épisode ici simplement. Ok. Je vais voir si ça save automatiquement en fermant le jeu and whatnot. Sinon, je referai cette boîte là sans vous. C'est pas ben long là. Alors, je vais dire au revoir et à bientôt. À vrai dire, il est là. Option. Exit to main menu. Any unsafe progress will be lost. Alright. Il doit avoir un save en quelque part. Alright, au revoir et à bientôt.